Ο Αναστάσης εκλεκτρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείας της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Καθήν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Δημίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξου και Παντεχήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξου και Καλύκων Μαρτύρων, των Οσί και Θεοφόρων Πατρονιμών, των Αγίων και Δικαίων των Πατέρων Ιακήμ και Άννης, και των Αγίων. Ιδιαίτερα σήμερα ότι έχουμε την χαρά, την ευχαρίστηση και την τιμή να φιλοξενούμε την Ahepa, την οργάνωση Ahepa. Όπως ακούσατε και στην αυτοκλασία, την εκλογία της αυτοκλασίας, αλλά και στα μνημόσυνα, η Ahepa σήμερα έκανε και αυτοκλασία και μνημόσυνα και θα συμπληρώσει 79 ετών από τη κηρύσεώς της. Η Ahepa είναι, όπως ξέρετε, μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση εδώ στην Αυστραλία, στον Καναδά και στην Αμερική. Το έργο της είναι πολυσχηδές και η προσφορά της και η καρπή της πάρα πολύ μεγάλη. Ευχαριστήσω όλους σας που ήρθατε, γιατί βλέπω κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια, και συγχαρητήρια Γιώργο, όντως καταφέρνουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο σε αυτή την όντως μεγάλη ημέρα για την οργάνωσή μας. Γιατί όπως το είπε ο Πάτερ Νικόλαος, είμαστε 79 χρονών και μπαίνουμε στα 80. Λίγες οργανώσεις είναι αυτές που έχουν τέτοια ζωή. Και εν σύγκριση με το τι προσφέρουμε εμείς σαν Ahepa, κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε πάντοτε proud, είναι φέτος, Πάτερ, για παράδειγμα, έχουμε και 2 τμήματα στη Νέα Ζηλανδία. Στη Νέα Ζηλανδία, στο κημητήριο του Wellington, χτίστηκε πρόσφατα ένα εξοπλίσι του Αγίου Λαζάρου. Αυτό το εξοπλίσι χτίστηκε, για όσους δεν γνωρίζετε, αποκλειστικά με χρήματα των 2 αυτών μικρών τμήματων. Όλα και όλα τα μέλη που έχουμε εκεί είναι 25 και κατορθώσανε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ναι μεν είχαν ένα αρχικό ταμείο, αλλά να μαζέψουν τα χρήματα για τα οποία χρειαζόταν να γίνει η εκκλησία εξ ολοκλήρου. Είχε ορισμένες αρτέρειες εσωτερικά η εκκλησία και σε αυτό τα τμήματα της Αυστραλίας λίγο πολύ όλοι συμβάλαμε και νομίζω ότι θα σταλθήκαν κάπου $20,000 από εδώ για αυτό το έργο. Αυτό μόνο ένα από τα έργα τα φετινά. Πέρα από αυτού, σαν παναυστραλιανή οργάνωση, είναι το μεγάλο έργο που κάνανε στην Μελβούρνη να μαζέψουν, πόσο ήταν, 70.000 για διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Ελλάδα, ειδικά την κυβωτό του κόσμου. Εδώ παρομοίως η οργάνωσή μας ήταν πολύ δραστηρία και νομίζω στον απολογισμό που θα δοθεί στον μεθεπόμενο Σάββατο, τα χρήματα που θα δοθούν από το Ίδρυμα μόνο είναι περίπου 30 με 35.000 και ολικώς η οργάνωση εδώ της Νέας Νότιος Ουαλίας μόνο μιλάμε, θα συμβάλλει πάλι και φέτος με περίπου $100,000 σε διάφορα ιδρύματα, φιλανθρωπικούς σκοπούς. Με τη Νέα Ζηλανδία, ενώ η Νέα Νότια Ουαλία μόνο μιλάμε, έτσι. Η Νέα Νότια Ουαλία που έχει και τη Νέα Ζηλανδία υπό την φτέρυγά της, λοιπόν, έχει δώσει στην χρονιά που μας πέρασε 270.000. Δεύτερο. Good afternoon, ladies and gentlemen. Brother John Theodoridis, the Head President of New South Wales, Sister Elizabeth Wasini, of the President of the District Branch of New South Wales in New Zealand. It's a pleasure this afternoon to be here for the Ahepa Day. And it's a pleasure to introduce to you our official guests, We've got with us this evening Sister Christina Lynch, the Vice National President of the Order of Ahepa in Australasia. Thank you, Christina, for being with us this evening. We've got
Mr. Paul McGrath and his wife from the 2NBC Radio FM. Thank you for coming this afternoon with us. We've got from Metamorphosis to Sotiros from Elmwood, Spiros Aloukas, thank you. Also Odysseas Kutsolianis and Chrissy Kutsolianis. Thanks for coming with us this evening. We've got also the Councillor Andreas Tsounis from Rockdale City Council and his wife. Thank you for coming this afternoon. Also, we've got the presidents, of course, of the chapters, and we can say we've got with us also the president-elect of the Grand Lodge of New South Wales, Brother John Kalimanis, and Sister Anne Puris, the president-elect of the District Lodge of New South Wales. Thanks for coming with us this evening. We'll excuse us always. We try to speak on English and Greek language. We try to cover everything and to be quick. Thank you. Κυρίες και κύριοι, αδέρφια Ahepans, καλώς ορίσατε στη σημερινή εκδήλωση που είναι αυτή για την ημέρα της Ahepας. Δεν θα επαναλάβω τα ονόματα των ανθρώπων που βρίσκονται μαζί μας. Θα σας παρακαλέσω, επειδή θα μιλάμε και στις δύο γλώσσες, τα πάντα και θα αλλάζουμε από μία γλώσσα στην άλλη, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την υπομονή σας. Brother John Theodoridis, Grand President of Ahepa New South Wales and New Zealand. Sister Litsa Vasilis, District President of the District Lodge of Ahepa New South Wales and New Zealand. Councillor Andrew Tsounis and Mrs Tsounis, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the Ahepa family. Brother John is gone. Is here? Brother John, I have noted your request and I hope that you will be present when the debate is on and have your support, your full support. Thank you. Thank you, Christo. It is with great pleasure that I join you, the Ahepa family and friends today on behalf of the National Lodge of Ahepa Australasia as we celebrate Ahepa Day and 79 years of dedicated community service in Australia. I also take this opportunity to congratulate the lodges and chapters and all the members and supporters in New South Wales for the great achievements that you have done over the last 12 months. Over $170,000 has been raised in New South Wales to help the needy and in particular the chapel in New Zealand. Especially during this low economic period, to be able to generate so much money in 12 months is a tremendous achievement. Congratulations and best wishes to all the recipients of the awards today from your chapters. Best wishes to you in the future. I know that you will continue the great work that you are all doing. The support that Ahepa needs all of you, not just the ones that are receiving acknowledgements today. You are all acknowledged. Each and every one of you is an ambassador for Ahepa. Wherever we go, we represent this great organisation, and I'm very proud to be your National Vice President. The National Lodge looks forward to the continuous efforts that you have put in over the last 12 months, and I look forward to seeing many of you at our National Convention in October. We also have more fundraising functions coming on, so please bring your friends and support this great organisation that does so much for our community. Thank you. Waiting for the recipients of this check to arrive. It is a small donation of $1,000 to the parish of
μεταμόρφωση του σωτήρου συλλόγου in support of the purchase of the property that we've acquired. We know that the needs there are great, so I hope that this will go towards your needs. Και μέρος του υπηρετικού μας προϊστάμενου Πάτρου Λουκά, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, και μέρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και της Βευτόχου, ευχαριστούμε πάρα πολύ την οικογένεια της Αχέπας που προτιμά την ταπεινή μας εκκλησία και τις εκδηλώσεις. Ευχόμαστε σε όλη την οικογένεια της Αχέπα η υγεία εν Χριστώ να είναι πάντα βοηθιά της. Thank you. Ladies and gentlemen, δεν θα σας κουράσω, αλλά this is a special presentation that the Combined Entertainment Company wanted to conduct. As you heard our Grand President mention earlier, he was very passionate about the history of our illustrious order. And today is a historic day in the Ahepa calendar. Ahepa was founded in 1934. We're celebrating here, and there's a cake summary that will come out to celebrate 79 years of the continuance of our order. Our forebears were very forward-minded. They actually wrote into our constitution that this particular day will be known as Ahepa Day, and it's recorded in our constitution. We celebrate Ahepa Day. We award our active members. For those that weren't aware, we had a church service this morning. And the church service is also to remember our deceased members and to commemorate their service. There's autoclasia and emotional held as part of the church service. This, as Brother John mentioned, we were getting 80 members or 80 guests to Ahepa Day. But in 2009, one of our members approached the Grand Lodge and said, look, we need to get back to the days where we were, and we reactivated our Combined Entertainment Committee, the committee that puts on this function. Since that, if you remember when we celebrated our 75 years in 2009, we were all crammed into the seaside restaurant, and we had 130 people in that function. Ever since, we've been getting that sort of a number. One of the driving forces of that was the chairman of that committee, was our late brother Anthony Yoriadis. Brother Anthony, after a long illness, passed away about 2 weeks ago, and we buried him last Friday week. For those that were there, at St. Spiridon, half the church was full of Ahepa members, showing you the respect that this brother had obtained from the members present. Today, the committee has been decided that award posthumously to Brother Anthony, and we invited his widow and his stepson, which I would like to call forward, May Georgiadis and Frankie Kuan. They stood by his side over the last few years, and admirably, as we mentioned, we have a Ahepa life, we have family life, and we want to show to the family of Brother Anthony the respect here that we have for the husband and stepfather, stepson. So, Brother George, May, on behalf of all the Ahepans, we want you to have this plaque, a token of our appreciation to the efforts of our brother who served admirably. We know your loss, and it's our loss as well. And we hope that his memory will be eternal. Θα παρακαλέσω τώρα τον καθένα από τα μέλη να πούν ποιος είναι ο άνθρωπος που θα πάρει. I came here today
brothers and sisters and honoured guests, entirely unprepared because our President was going to be honouring our hard-working treasurer, had to leave. She works at the Open University and had to leave early. So unfortunately I didn't come prepared for the many beautiful things I would have liked to have said for our sister Sonia Kamasidis. Congratulations, Sonia. Sonia has been working tirelessly, being our treasurer, not only as treasurer in Chiron, but also previously as our treasurer in our chapter Artemis before we became Chiron. So this award is long due to her. Thank you. And first of all, I am not the president of the chapter only. I'm past president, but I was given the honour from the chapter, and it's a great privilege for me to be giving this plaque today. This is to a lady, a sister, who was initiated into chapter 80 on the 3rd of November 1959. She has been a continuous financial member for 54 years. While Sister, and her name by the way is Sister Helen Sider, while she has not been as active as she would have liked in these recent years, we felt that we were doing her an honour to this year give her this plaque. Helen is 90 years of age. Her sons, Anthony, John and Jay are here. Yes, the 3 sons are here. And it's a great privilege that he has asked me to talk about Helen. Her greatest, she left chapter 80 and was instrumental in forming chapter Artemis on the North Shore. She was the first elected president of that chapter. And when that chapter was inactive, she again came back to chapter 80 and has been with us ever since. We thank her greatly, probably for the best thing that she has done, and that is to publicise Ahepa throughout the community of where she lives. Always in articles of where she lives now, in her retirement village, always in the Manly News and in any other papers from the North Shore, Helen is always talking about Ahepa. We thank her greatly. I was given a ruling before I said this, that I was only allowed to speak for 1 minute. Although I think some presidents did overstep the mark. I thank her very much for her years of the work she has done for Ahepa, particularly the daughters. And I hope that she's going to speak more than the 1 minute that I was allocated. It gives me great pleasure that I present you with this plaque and hope that we have many more of these together. Before I allow Helen to speak, I'd also like to say that her husband Chris was a great member of Chapter Prometheus. Chris, I knew, used to push me around in the stroller when I was a baby. So that is how I come to meet this wonderful woman. Thank you. What can I say? Sisters, brothers, friends of Ahepa, needless to say, it's an honour and a pleasure to receive this award from the daughters. And I have been a member for 55 years, in which time Ahepa has become my second family. They're my second family through the fellowships and friendships that I have enjoyed. There are 2 people
who are here in spirit today, holding me up, although I'm sitting down, but they're here with me as I talk. They are brothers Chris Sider and my brother James Canaris, who are both very long-standing members in Chapter Prometheus. With this opportunity, I thank all the sisters for their cards and phone calls for my 90th birthday, which was in April, and they're still coming. The cards and the phone calls are still coming. I can only say to those who are not Ahepans, join us now and be a part of this wonderful Hellenic organisation that's not only philanthropic but educational in every way. I welcome you once again and thanks for being here, to all my friends and relatives. Αγαπητή αδελφή Λίνα, εκ μέρους της Στοάς Αντιγόνης σου προσφέρουμε αυτή την πλάκα για να σε ευχαριστήσουμε για τη συνεχή δουλειά και ενδιαφέρον που έδειξες στο διάστημα που ήμουν πρόεδρος και θέλω να συνεχίσεις τη δουλειά αυτή, γιατί η Αιχέπα χρειάζεται αδελφές σαν εσένα. Συγχαρητήρια και σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και να μπορείς να δουλεύεις για το καλό το δικό σου και το καλό της Αιχέπας. I will call upon myself, Brother Kontouros, and Brother Papapetru, Chris Papapetru from Chapter Poland, and Brother and Sister Melpo Kai Masidou to receive the 25-year pins. Αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή δίνουμε τα 25 χρόνια pins σε μέλη. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί σήμερα από όλους αυτούς που είμαστε κάπου 4 που είμαστε που γίναμε Αχέπαν στην ίδια βραδιά. Είναι ο αδερφός Χρήστος, εγώ, ο αδερφός Κώστας και ο αδερφός Παύλος ο Γερακόπουλος. Γίναμε στην ίδια βραδιά Αχέπαν σχέση. National Vice President της Ακριστήλη. Και βέβαια έχουμε κοντά μας το Δημοτικό Σύμβουλο της Δημαρχίας του Ρόκταϊ, κύριο Ανδρέα Τσιούνη με τη σύζυγό του. Επίσης, να μην ξεχάσουμε και τον αγαπητό μας Ευάγγελο Ανέστη με τη σύζυγό του Ειρήνη, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια σαν Δημοτικό Σύμβουλο της Δημαρχίας του Ρόκταϊ έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική παροικία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα αδέρφια μας όταν έχουν γίνει πας, όταν η προσφορά τους είναι πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη. Μέλη της Επιτροπής της Εκκλησίας μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο έργο. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε κοντά μας. Και βέβαια τον κύριο Παπαπέτρου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Μακεδονικής Ένωσης. Και να μην ξεχάσουμε ότι σε λίγο τον Οκτώβριο θα έχουμε τα Δημήτρια, την διοργάνωση των Δημητρίων. Mr. Paul McGray,
and his wife, General Manager, radio station, 2NBC, Voice of Ahepa, στα Εσπέρνα, νομίζω, όπως είπατε. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αξιωματικούς προέδρους των ΣΤΟ, μέλη, που με την παρουσία σας, τη σημερινή μας εκδήλωση, την τιμήσατε που είναι αφιερωμένη στη μέρα της Ahepa, Ahepa Day, για να τιμούμε κάθε χρόνο τον οργανισμό μας, αλλά και όλους όσους εργάστηκαν από την ίδρυση της Ahepa, γιατί αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Ahepa, το οποίο έχει προσφέρει για 79 χρόνια πάρα πολλά στα φιλανθρωπικά και πολιτικά δρόμενα της παροικίας μας, άρα και μεγάλη προσφορά σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη που τιμήθηκαν απόψε. Και βέβαια, σε λίγες μέρες θα έχουμε αλλάξει ο αδερφός Vice President προς το παρόν, ο Τζον Καλιμάνης και η Ιάν Μπούρος, Vice District President, θα αναλάβουν τα ενία και νομίζω ότι έχουν πολύ καλές ιδέες και θα κάνουν το καλύτερο για την Ahepa, όπως όλοι προσπαθήσαμε, και όταν φεύγουμε δεν πρέπει να μας ξεχνάτε, να μην ξεχνάνε εκείνοι που αναλαμβάνουν, γιατί όλοι μας προσπαθούμε με ένα λιθαράκι, ο καθένας με τον δικό του τον τρόπο, να στηρίξουμε την Ahepa. Και πάντα θα ήθελα να πω κάτι, να το πω όχι και στα συμβουλία ακριβώς, να βλέπουμε πάντα τα θετικά, να μην στεκόμαστε στα αρνητικά. Γιατί είμαστε άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτήρες, όπως είναι μια οικογένεια, με πολλά παιδιά. Μπορεί να συμβεί το εξής, να έχουμε κάποιες διαφορετικές ιδέες, να δημιουργηθούν και κάποιες παρεξηγήσεις, να προσπαθούμε αυτά να τα προσπερνάμε, να κοιτάζουμε πάντα τι μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθούμε ο καθένας μας να βγάζει κάποια θετική ενέργεια. Γιατί ξέρετε η ζωή είναι πολύ σύντομη και πάρα πολλά καλά μέλη έχουν φύγει από αυτή τη ζωή που πρόσφεραν πολλά στην Ahepa και αυτούς πάντα πρέπει να τους θυμόμαστε. Και πάλι συγχαρητήρια, βγάλω και από τα τελευταία μου, νιώθω συγκινημένη, πάντα νομίζω ότι δεν φεύγω και θα πω και το άλλο ότι μπορεί να ήμουν district president και στη συγκατέληξη του Πινελόπης, αλλά πάντα ένιωθα ότι ήμουνα πάνω απ' όλα Ahepa. Ήμουνα και στο Grand και στο District και στις θυγατέρες και σε όλες τις στοές. Έτσι πρέπει να νιώθουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια και θέλω να πω στον αδελφό, είμαστε ακόμη Γιάννη, μην το ξεχνάς, δεν τελειώσαμε, είσαι ακόμη Grand President. Και στην κοιλιά μου τη σύζυγο την Ποτούλα, ότι τον ευχαριστώ που στην έναρξη μου ανέφερε και νομίζω ότι περάσαμε πολύ καλά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο, είχαμε αυτή τη θετική ενέργεια. Εγώ νομίζω ότι αν ξανάρχισα από την αρχή, δεν ξέρω, θα έκανα κι άλλα τόσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.